অনারেবল জাজ অমৃতা সিংয়ের কোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট। আজকে অনারেবল জাজ একটা ম্যাটার হিয়ারিং করছিলেন যেখানে ইলিগেল কনস্ট্রাকশন অফ বিল্ডিং হয়েছে, মানে ইলিগেলি বিল্ডিংটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে, অনেক তালা বানানো হয়ে গেছে। এখন অনারেবল জাজ কনসার্ন ছিলেন যে এই বিল্ডিংটাকে এখন ভাঙতে হবে, অনেক লম্বা লিটিগেশন চলবে। তো এটা নিয়ে উনি খুব সুন্দর একটা ডিসকাশন করলেন কোর্টে, দেখুন। They are all lordship 6-story structure that has become. 3 Koshai Bosti cross lane. That is a 6-story. 5 Koshai Bosti is also 6-story. 44/1 is an ongoing construction. That is at present. That is only first story casting has been completed, and the second story is going to take place. At least at 44/1. Does the corporation have any provision for taking preventive measures for these unauthorized construction? অনারেবল জাজ বললেন যে কর্পোরেশনের কাছে কি কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার্স আছে এই আনঅথরাইজড বিল্ডিংগুলোকে কনস্ট্রাকশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ করার? Mr. Mukherjee, Mr. Mitro, are you aware of any such provision? Mr. Vishwajit Mukherjee at the back. Preventive measures. সিনিয়র লয়াররা যারা পেছনে বসে আছেন, অনারেবল জাজ তাদেরকে ডেকে এই প্রশ্নটা করলেন যে আপনারা কি জানেন যে কোনো প্রভিশন আছে নাকি যেটা দিয়ে এটা বন্ধ করা যাবে? See, I cannot proceed. Once I see, then that stop work notice, then that is against the building. Now, in spite of that, if it is not, stop work is not there, then 401A against the person concerned who proceeds with it. These are all rate they are on paper. At which these matters are coming to court. অনারেবল জাজ বললেন যে এত ম্যাটার্স এই ইলিগেল কনস্ট্রাকশনের কোর্টে আসছে, এটা অসাধারণ স্পিডে, এত হিউজ নাম্বারস অফ কেসেস আসছে ইলিগেল কনস্ট্রাকশনের। Goes to show that there is nothing to prevent them, to stop them from starting or proceeding and concluding with the construction work. And after the 6-storied building is constructed, imagine pulling it down. অনারেবল জাজ বলেন যে এরকম কোনো প্রভিশন আমি দেখতে পাচ্ছি না, বা এরকম কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না যেটা দিয়ে তাদেরকে এই ইলিগেল কনস্ট্রাকশন শুরু করার থেকে আটকানো যায়, কনস্ট্রাকশন করানোর থেকে আটকানো যায়, আর কনস্ট্রাকশন শেষ করানোর থেকে আটকানো যায়। এই পুরো বিল্ডিং 6 তলা 7 তলা 10 তলা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হয়ে যায়, আর তারপরে এটাকে পুরো বিল্ডিংটাকে ডেমলিশ করে ভেঙে নামানো একটা বিশাল বড় ব্যাপার হয়ে যায়। Then what happens? Every time a corporation people has to be in vigilance. Surveillance has to be there. The moment they see any construction, they have to go first and check the records, whether the proper documents so far as that. জাজ বললেন যে সার্ভেলেন্স থাকতে হবে, মানে কর্পোরেশনের সবসময় নজর রাখতে হবে যে কোথাও ইলিগেল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে নাকি, আর ইলিগেল কনস্ট্রাকশন হলে সাথে সাথে তাদেরকে নোটিশ দিতে হবে। Construction is there or not? Are these records not there on the server of your corporation? Now they are maintaining a website, and in that অনারেবল জাজ জিজ্ঞেস করলেন যে আপনাদের কাছে কি কোনো রেকর্ডস থাকে না, বা কোনো ওয়েবসাইট বা সার্ভারে এই রেকর্ডসগুলো থাকে না যে কোনটা লিগ্যাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কোনটা ইনলিগ্যাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, কার পারমিশন আছে আর কার পারমিশন নেই কনস্ট্রাক্ট করার? লার্নেড অ্যাডভোকেট বললেন যে এখন একটু ওয়েবসাইট মেনটেন করা হচ্ছে যেটার মধ্যে এই রেকর্ডগুলো ডিজিটালি রাখা হচ্ছে, so that they can immediately see it on the phone. SSC and the building number on the basis of the premises number, right? Those will come up in the Yes. Those will come up in, so that they can take immediate steps and not go back and hunt for the records and see how many floors have been sanctioned, whether at all it has been sanctioned or not, and then something else comes in and the file just collects dust. অনারেবল জাজ বললেন যে এরকম ডিজিটাল রেকর্ডস থাকা উচিত, যাতে যারা সার্ভার থাকে তারা গিয়ে চেক করতে পারে যে এই বিল্ডিংয়ের পারমিশনটা আছে নাকি। যদি পারমিশন না থাকে তাহলে ইমিডিয়েটলি ওরা চেক করে কনস্ট্রাকশনটা স্টপ করতে পারে, আর তাহলে ডিলেটা হয় না, এত সময় যে লেগে যায় তার মধ্যে কনস্ট্রাকশনও কমপ্লিট হয়ে যায়। সো এই প্রসেসটা পুরো থামানো যাবে।
of the Honorable Court is well appreciated because the fact remains It's only appreciation will not do. but there has to be a guideline. Yes. There has to be a guideline. Malad, unless there is a direction, Malad, nobody works over here. No, but then only direction will also not do. There has to be supporting law. অনারেবল জাজ বলেন যে শুধু ডাইরেকশন থাকলে হবে না, এটার সাথে সাপোর্টিং ল থাকতে লাগবে, যেটা দিয়ে এই অর্ডারগুলো পাস হবে। Otherwise, these people are taking advantage of the law. They are taking advantage not only of the law, what they do is, once the construction comes, one side put it in that jargon of Yes. tribunal and 401 Right. hearing and all that. Then Malad, the whole, at least illegal construction will stay there for 10 years. অনারেবল জাজ বললেন যে এই পুরো ব্যাপারটাকে বন্ধ করার কীভাবে রাস্তা আছে। সো লার্নার অ্যাডভোকেট বললেন যে যখনই এটা কোর্টের প্রসিজিয়ারে পড়ে যায় তখনই এটা দেখা যায় সাধারণত যেহেতু অনেক টাইম লেগে যায়, এই ইনলিগাল কনস্ট্রাকশন যে বিল্ডিংটা হয়েছে সেটা অ্যাটলিস্ট 10 বছরের জন্যে সেই বিল্ডিংটা তার জায়গায় থাকে, এটা কিছু করা যায় না। Was the person responsible who is immediately responsible for construction, he will come, he will lose. Then the tenants, they will say, I do not have any knowledge of all these proceedings. These proceedings are behind my back. So give me a chance to file an appeal. Then the owner will come. No, the owner has given to the developer. Then the owner, then the tenants, the occupants. They see অনারেবল জাজ বললেন যে এরকমভাবে একটার পর একটা কেস চলতে থাকে, যে ল্যান্ডের ওনার আছে সে ফার্স্টে এসে কেস ফাইল করবে, তারপর যে ডেভেলপার আছে সে আর একটা কেস ফাইল করবে, তারপর যারা এই বিল্ডিংয়ে ভাড়াটিয়া আছে বা অকুপেন্টস আছে বা যে বিল্ডিং ফ্ল্যাটস কিনেছে তারা এসে আবার একটা কেস ফাইল করবে। সেরকম মাল্টিপ্লিসিটি অফ কেসেস হয়ে যায়, অনেক কেসেস হয়ে যায় একটা প্রপার্টি রিলেটেড, আর এটা বছরের পর বছর চলতেই থাকে। that the whole thing Yes. For 10 years. Yes. Very recently, I understand there is a judgment of your lordship where your lordship has imposed 1 lakh rupee cost for a 3-storied building come up without any sanction plan. Then he comes that I will be paying for regularization. Mr. Chakraborty is sitting behind and smiling. I do not want to take the name. লার্নেড অ্যাডভোকেট অনারেবল জাজকে বললেন যে আপনারই একটা কেসে আপনি 1 লাখ টাকা কস্ট লাগিয়েছিলেন বিল্ডারকে, কারণ সে এরকমভাবে ডিলে করে অনেক কেসেস ফাইল করেছিল। সো অনারেবল জাজ এই ডিলের জন্য 1 লাখ টাকা কস্ট লাগিয়েছিলেন। No, I know. Rules very well. Listen, please. We are not going into the merits. This is what the court is facing every day. This is what I am trying to understand. Right? And then tell me, in matters of unauthorized constructions made without any sanctioned plan, what is to be seen to ascertain, or what type of natural justice is required to be followed? Over অনারেবল জাজ জিজ্ঞেস করলেন যে কী দেখতে হবে আর কি ন্যাচারাল জাস্টিসের পাথ ফলো করা যায়। লিগেল টার্মসে বা লিগেল জুরিসপ্রুডেন্সে আমরা একটা জিনিস বলি ন্যাচারাল জাস্টিস, মানে ন্যাচারালি কোন জিনিসটা জাস্ট হবে সেটা সবসময় দেখতে হয়। সো অনারেবল জাজ এই কথাটাই বলছেন যে ন্যাচারাল জাস্টিসের ফ্লোতে এই ইনলিগেল কনস্ট্রাকশনের বিল্ডিংটার ইস্যুটাকে কীভাবে দেখা যায়। question. There are 2 procedures given under the law. One is 400, 1 and all that. Subsections. Subsection. Then the right to appeal. Any person agrees. That is one part. The other part is subsection 8 of 400, which does not require any hearing, any notice. Once you see there is an illegal construction, so you go for demolition. One of the law has been also let down very recently. লার্নেড অ্যাডভোকেট সিনিয়র অ্যাডভোকেট উনি বললেন যে দুটো রাস্তা আছে, একটা হলো লিটিগেশনে যাওয়া বা কেস ফাইল করা, এপিল করা,
আর আরেকটা রাস্তা আছে যেটা দিয়ে যদি ইলিগাল কনস্ট্রাকশন কোনো বিল্ডিং হয় সেটাকে আউটরাইট মানে সাথে সাথে সেটাকে ডেমোলিশনের অর্ডার দেওয়া, সেটা ভেঙে ফেলার অর্ডার দেওয়া। At least I am aware of 4 division bench judgment, and earlier that is by which subsection 8 by reason of subsection 8 of 400 was challenged, and ultimately court said that no, it is improvised. The most সিনিয়র অ্যাডভোকেট উনি বললেন যে ওনার জানা আছে 4টা ডিভিশন বেঞ্চের জাজমেন্ট, 4জন ডিভিশন বেঞ্চ মানে একটা জাজমেন্ট দিতে 4জন জাজের একটা বেঞ্চ বসেছে, তারা 4জন মিলে একটা জাজমেন্ট দিয়েছেন। Important thing is, before a person has a right to appeal and get heard, the first thing what he has to show before the court, that he has a right of property in respect of that illegal construction. Now that right to property, লার্নেড সিনিয়র অ্যাডভোকেট বললেন যে প্রথম জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এই ইলিগাল কনস্ট্রাকশনে যারা আছে তাদের রাইট টু প্রপার্টি, মানে তারা প্রপারলি তাদের কোনো রাইট আছে কিনা এই প্রপার্টিতে, কোনো অধিকার আছে কিনা এই প্রপার্টিতে। respect of the illegal construction has been denied by the court right from Abdul Hamid's case, paragraph 12. And thereafter it was followed in all these matters. So question of being aggrieved does not come. If you do not have any right to the property, what is your response? He cannot be an aggrieved person if you do not have a right to the property. And lastly, my lord, your lordship would also see the judgment of Esha Ekta of Supreme Court. There, my lord, 5-story buildings were sanctioned by Bombay Municipal Corporation in a cluster of say 10 or 15 buildings. Each of these buildings were 5 plus 4 more, 5 plus 3 more, 5 plus 6 more. And court was very categoric, said that the authorities do not have any right to regularize and go beyond the original sanction building rules. So those লার্নেড অ্যাডভোকেট বললেন যে একটা সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট আছে যেখানে বিল্ডিং বানানো হয়েছিল যেটা 4 তলা পর্যন্ত পারমিশন ছিল, কিন্তু তারপরে সেটার উপরে আরও কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে, যেরকম 4 তলার জায়গায় 7 তলা করা হয়েছে, 8 তলা করা হয়েছে। অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছিলেন যে এই যে এক্সট্রা তালাগুলো করা হয়েছে, 3 তলা এক্সট্রা বানানো হয়েছে, সেটাকে আর রেগুলারাইজ করা যাবে না, সেটাকে ডেমোলিশনই করতে হবে। those need to be demolished. আমরা দেখলাম কোর্টে একটা খুব সুন্দর ডিসকাশন হলো, অনারেবল জাজ ডিসকাশন করলেন যে কীভাবে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এত কেসেস আসছে, এটা কীভাবে কর্পোরেশন স্টপ করতে পারে, বা কী রাস্তা আছে এত কমপ্লেন্টসগুলোকে ডিল করার উইথ অ্যাসপেক্টস অফ ন্যাচারাল জাস্টিস অ্যান্ড নতুন লস করে কীভাবে কী করা যায়। এরকম ডিসকাশন খুব কম দেখা যায় কোর্টে। আই হোপ আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে।